The mortal remains of the late Dr. Nanda Malini were brought to the Nanda Malini Music Academy on Vijayaba Mawatha in Nugegoda this morning. The public was given the opportunity to pay their final respects from 10 a.m. today. A large number of artists, politicians, fans and members of the public have already been arriving to pay their final respects to the legendary singer. President Andrukumara Dissanayake also paid his final respects to Dr. Nanda Malini this afternoon. නන්දා මාලිනී මැතිණියගේ කටහඬට පණ්ඩිත් අමරදේව සර් කිව්වේ යශෝරාවය කියන එක. මං හිතන්නේ ඇය විශිෂ්ට ගායිකාවක් වනවා වගේම ඇය යුගයේ අවශ්‍යතාවයන් පිරිමහපු ගායිකාවක්. මේ ලෝකයේ පවතින තුරු ඇයගේ කටහඬ අමරණීයයි. මලක්සේ පිබිදිලා සුවඳදී ලස්සනට පර වෙනවා කියන එක ඇගේ ජීවිතෙන් අපිට දකින්න පුළුවන්. කියන්න මට වචන නෑ මිස් ගැන. මිස් ඒ තරම් දේවල් අපිට ජීවිතේ එකතු කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ හඬ කවදාකවත් ඇහෙන්නේ නැති හඬක්. කලාකාරිනියක් විදිහට මේ රටට ඇගෙන් ඉටුව යුතු සියලුම යුතුයකම් ඉටු කරලා ණය නැති කලාකාරිනියක් විදිහට තමයි අද ඇය සමුගන්නේ. අහසසේ ඔබ අනන්තයි, පොළවසේ ඔබ අනන්තයි. මේ විශ්වයේ මා දකින්නේ ඔබම පමණයි. ඒ නන්දක්ක විතරමයි. ඇයට නිවන් සුව මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගැහැණියෙකුට පිහිටි කලාතුරකින් පිහිටන මහා විශාල කොඳු නාරටියක් කියලා තමයි මම දකින්නේ. මම වඩාම ඇයට කැමති අපේ ඇඟ තුල තියෙන දේශපාලන චරිතය එය මාර විදිහට අවදි කරා. මේ තාරුණ්‍යයේ දේශපාලනය කියන දැන් තාරුණ්‍යයේ ජවය කියන එක කලාකාරණයක් විදිහට ඉතාම විශිෂ්ට ලෙස ජනගත කර ඇයි. එම ගායන ශිල්පිනියක් ආයි අපිට පහළ වෙයි කියලා හිතන්න බෑ. ඒ හිදස පුරවන්න කිසිම පේන තෙක් මානක ගායන ශිල්පිනියක් නැහැ. හැමතිස්සෙම ගන්න පුළුවන් විදිහේ ශක්තිමත් ගැහණියක් නන්දා මාලිනී කියන්නේ. මම හිතන්නේ ගැහණියකට හොඳ ආදර්ශයක් වෙන ගැහණියක් තමයි නන්දා මාලිනී. ඇගේ අගය ගැන ඇය ගැන මට ඇත්තටම දැන් තමයි හරියටම දැනෙන්නේ. මොකද හේතුව මේ මිනිස්සු කන්දරාව. එහෙම ආදරය කරන්න ඒ කොයිතරම් දේවල් මේ රටට දීලා තියෙනවද? අම්මා කෙනෙකුගේ සෙනෙහසත් නිවහල් ගැහණියකගේ ඍජු ගතිගුණත් මා එතුමියගෙන් එදා දැක්කා. කලා ලෝකයේ මට උපත දුන් මෑණියන් වගේම ගීත රචනා ලෝකයේ මට උපත දුන් මෑණියන් වශයෙන් මා කළ සියලු පින් අනුමෝදන් කරනවා මේ උත්තමාවන්ට. ඒකේ අභාවය අපේ ජාතියටම වෙච්ච මහා පාඩුවක්. ඒක පරිමහන්න පුළුවන් පාඩුවක් නෙවෙයි. මේ මොහොත භෞතිකව අපෙන් නික්ම යන මොහොත. නමුත් ඈ පෙනී සිටි ඈ විශ්වාස කළ ඈ බලාපොරොත්තු වූ ලෝකය ගොඩනැගීමෙන් තිබෙනවා. එතනට අපි ඇවිත් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඈ තෘප්තියෙන් සිටි බව මා දන්නවා. මට කියන්න වචනත් නෑ. ඇත්තටම අපි හැමෝටම ලොකු පාඩුවක්. මුළු රටක්ම ශෝක වන දවසක්. එතුමගේ ජීවිතය සහ එතුමගේ දර්ශනය, ගීත සහ එතුමගේ සාහිත්‍ය කලාව විශේෂයෙන්ම නව පරපුර උගත යුතුයි. නව පරපුරට විශාල ආදර්ශයක්. මම නන්දා මාලිනී ඇන්ටිට වැඩියෙන්ම ආකර්ෂණය වුණේ ඒ ගීත තුල අන්තර්ගත වුණු ජනතාවට දැනෙන ජනතාවගේ හදගැස්ම ඉදිරිපත් වෙන මහා දැවැන්ත සංකල්ප එතුමියගේ ගීත තුල තිබුණා. ඉතාමත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ අන්දමින් රටේ ජනතාවගේ ජනදුක කියාපෑවා. නන්දා මාලිනී කියලා කියන්නේ සංස්කෘතියක්. නන්දා මාලිනී කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අම්මා උපනුපන් පරපුර වෙනුවෙන් තමන්ගේ හඬ නොබියව අවදි කරා කියලා එතුමිය ගැන කියන්න අපේ වචන පොහොසත් මදි. ඒ ප්‍රතිපත්ති ගරුකයි. ඒ ප්‍රතිපත්ති මතයි ජීවත් වුණා. ඒ ප්‍රතිපත්ති අමාරුම අවස්ථාවලත් රැක්කා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් නන්දා මාලිනීගේ ජීවිතයේ වැඩි කාලයක් අපි දකින්නේ අලුත් ලෝකයක් පිළිබඳව විශ්වාස කරා. අලුත් ලෝකයක් පිළිබඳව ගීත ගායනා කළා. අපි හිතනට සතුටක් තියෙන්න ඕන. මොකද ඒ ප්‍රාර්ථනා කරපු ලෝකේ ගොඩනගෙන පටන් ගන්න තියෙනවා. Her music, she's used the art for the purpose of the people she loved, the people who made her a singer, and she used her voice for their rights. She created a voice for the voiceless. She's one of the representative of the Sri Lankan voice. Actually, the mother of Sri Lanka, and her voice and her encouragement of the youth, how we can become a great Sri Lankan and how we can live together as Sri Lankan nation. ප්‍රේමී නම් කිමයි ඔබ මට කියා දුන්නේ.
දැන් මගේ පරමාර්ථය ඔබය. මගේ පරමාදර්ශය ඔබය. මගේ ඒකායන ප්‍රාර්ථනයද ඔබය. Dr. Nanda Malini, who made an unparalleled contribution to expanding the horizons of Sri Lanka's refined musical tradition, was born on the 23rd of August 1943 in Levanduwa, Alutgama. Growing up amid hardship in Kasettivatta in Kotahena, she received her education at Kotahena Gunananda Vidyalaya. From a young age, Nanda displayed an exceptional talent for singing. With the guidance of her teachers, she entered the children's program of the Sri Lanka Broadcasting Corporation and made her debut as a child singer with the song Budu Sadhu. Budu Sadhu, Budu Sadhu, Sandun Gasak Vinnam. Still in her teens, Nanda Malini entered the world of film playback singing, making her mark in the history of Sri Lankan cinema. For Ranmutuduwa, Sri Lanka's first colour film, she recorded the song Galana Gangagi Jeevite to music composed by Pandit W.D. Amaradeva, performing alongside the then popular singer Narada Disasekara. Winning the award for Best Female Singer at the inaugural Sarasavya Awards in 1964 for that song marked a major turning point in her artistic career. Dr. Nanda Malini went on to enter the record books as the female singer who won the highest number of Sarasavya and Presidential Awards for Best Female Playback Singing in Sri Lankan cinema. The collection of songs she performed for radio remains an unforgettable part of the hearts and memories of generations of Sri Lankan listeners. At times, Nanda Malini sang about the many dimensions of love. At other times, she gave voice to oppressed and suffering people and fearlessly spoke out through music against the cruelty and repression of those in power. She consistently stood for social justice, equality and fairness. Through the Satyaye Sangeetaya concert, she gave musical expression to the many facets of love, while through the Pavana concert, she fearlessly raised her voice against political repression. Albums and song collections including Perada Mahare, Pahan Kanta, Satyaye Geetaya, Pavana, Hemantayedi, Taruka S, Sindhu Hodiya, Kinduriyakage Vilapaya, Madhubandun, Handahami, Sanka Padma, Pembara Lanka, Gramophone Gee, Araliya Landata and Nilambare were among the many musical gifts she bestowed upon the Sri Lankan public. Throughout her career, she received numerous awards recognizing her contribution as one of the country's most popular and accomplished female vocalists. She lent her voice to the works of many of Sri Lanka's finest lyricists and composers. Her musical collaboration with Professor Sunil Aryaratna produced a remarkable collection of songs that occupies a special place in the history of Sri Lankan music. The collection of songs Dr. Nanda Malini created for Sri Lanka's children is another part of a legacy that can never be forgotten. Dr. Nanda Malini also maintained a close association with the Maharaja Media Network and worked closely with the organization on numerous occasions. One of the tributes presented to her by Sirius FM was the solo music concert, Shwetaratriya. The concert was embraced with immense love and affection by audiences across the country. In 2020, Dr. Nanda Malini was honoured with the Divya Nagana Vanitha Award, a lifetime honour presented only once in a woman's lifetime at the Sri Lanka Vanitha Abhimana Awards organised with the empowerment of Newsfirst and NDB. In 2024, Dr. Nanda Malini was once again honoured, this time at the Voice Kids Sri Lanka Grand Finale,
in recognition of her immense contribution to Sri Lankan music. For generations of Sri Lankans, her voice was more than music. It was part of the nation. Today, Sri Lanka mourns the passing of veteran vocalist Visharada Dr. Nanda Malini, who passed away yesterday at the age of 82. Fans, fellow artists, friends, and public have gathered here today to bid farewell to this national treasure. The passing of Dr. Nanda Malini, who won the hearts of generations of Sri Lankans with her distinctive vocal style, is an immeasurable loss not only to the country's music industry, but also to millions of her devoted admirers. The immortal voice that nurtured generations through the song of our motherland, Dr. Nanda Malini, may you attain the supreme bliss of Nibbana.